హాయ్ గైస్, ఇవాళ మనం పాప్కార్న్ని మైక్రోవేవ్లో చేద్దాం. అండ్ వీ హ్యావ్ బటర్ అండ్ చీజ్ ఫ్లేవర్స్ విత్ అస్ ఫ్రమ్ యాక్ట్ 2. మనం బటర్ ఫ్లేవర్ ట్రై చేద్దాం. మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అవెన్లో ఎన్ని మినిట్స్ పెట్టాలి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే లేవు, బట్ వాళ్ళు మనని ఓపెన్ చేసి అయితే పెట్టమన్నారు. లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి టైం ఫ్రేమ్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి లెట్స్ పుట్ ఇట్ ఇన్ 2 minutes ఫస్ట్ అండ్ చూద్దాం ఇఫ్ దట్ వర్క్స్. ఫైనలీ ద పాప్కార్న్ ఈస్ రెడీ. మనం ప్యాకెట్లో ఇచ్చిన బ్యాగ్ని డైరెక్ట్గా 5 minutes మైక్రోవేవ్ చేస్తే ద పాప్కార్న్ విల్ బీ ఫుల్లీ కుక్డ్ అండ్ రెడీ టు ఈట్.